Everyone, welcome to the new session on profitable option strategies. Able to hear my voice? The last session we discussed about the flying eagle and the strategies. The today's session we are going to discuss about the call spread and the put spread. The last two sessions we discussed about the breakout trading and the investment trading and the calendar spread, and we also given the what to call the guideline for the flying eagle strategy. That's a paid strategy. So in the session we discuss further on the call and put. Okay, the call and put spreads. Basically, for the call and put spread, what we do, we divide the spread based on the trend. Okay, suppose if the trend is in buy, we go for the put spread. Suppose if the trend is in sell, we go for the call spread. Suppose if the trend is in neutral, okay, we go for the double spread. Okay, so what is the spread actually? See here, when you're doing the call spread or the put spread, the basically here we are going to buy and sell only the two legs on the option. Okay, the participant, can you able to see my screen? Okay, உங்களுக்கு எல்லாம் screen தெரியுதுங்களா? ஓகே ஓகே பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரெட்ல வந்து நம்ம ஒரு காலை வந்து பை பண்ண போறோம், இன்னொரு காலை நம்ம செல் பண்ண போறோம், சரிங்களா? அதுதான் ஸ்ப்ரெட். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கால் ஸ்ப்ரெட் புட் ஸ்ப்ரெட் அப்படிங்கிறது பேசிக்கா ஒரு ட்ரெண்ட் பேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி, சரிங்களா? இப்ப ட்ரெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து புல்லிஷா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணா புட் ஸ்ப்ரெட் எடுக்கணும். சேம் வந்து நம்ம ட்ரெண்ட் வந்து பேரிஷா இருக்குன்னா நம்ம வந்து கால் ஸ்ப்ரெட் எடுக்கணும், சரிங்களா? இது வந்து எதுக்காக எடுக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ஆப்ஷன் பொறுத்தளவுக்கும் நமக்கு வந்து பிரீமியம் டிகே இருக்கு பாத்தீங்களா? நம்ம அந்த டைம் மூவ் ஆக அந்த ஆப்ஷனோட அவுட் ஆஃப் த மணி ஆப்ஷன்ஸ் பூரா என்ன ஆகுன்னா அதோட பிரீமியம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும், சரிங்களா? அப்ப என்ன பண்றோம்னா இந்த பிரீமியம் டிக்ரீஸை வந்து எப்படி நம்ம அதை ப்ராஃபிட்டா கன்வெர்ட் பண்றது, சரிங்களா? அதுதான் இந்த ஸ்ப்ரெட் ஸ்ட்ராட்டஜி. அப்ப பாருங்க, இப்ப ஒரு புல்லி ஸ்ட்ராட்டஜின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப மார்க்கெட் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃப்ரைடே என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம மார்க்கெட் அப்ரப்டா உங்களுக்கு ரைஸ் ஆச்சு, சரிங்களா? அப்ப காலையில என்ன பண்ணலாம், நீங்க நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு, சரிங்களா, அதுக்கு உண்டான ஸ்ட்ராட்டஜி அது என்ன பாத்தீங்கன்னா, இப்ப மார்க்கெட் புல்லிஷா இருக்கு, கேப் அப் ஓப்பன் ஆயிருச்சு, அதுக்கு சம்பந்தமான அந்த விக்ஸ்ல இருக்கு, அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபர்தரா சொல்ல போறேன் அப்படின்னு, சரிங்களா? அப்ப வந்து விக்ஸ்ல இருக்குன்னா அதோட அடிப்படையில் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க புட் சைட்ல வந்து எடுக்கணும், சரிங்களா? எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பாருங்க. ஓகே, இப்ப மார்க்கெட் வந்து நம்ம 39,700 இருக்கு பேங்க் நிஃப்டி, சரிங்களா? அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம 39,400 அப்படிங்கூட புட் ஆப்ஷனை வந்து 150 ருபீஸ் கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அதை செல் பண்ணிட்டு அதே சேம் அவுட் ஆஃப் த மணி இருக்கக்கூடிய 39,000, அதாவது 400 ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் தள்ளி
இது 400 அப்படிங்கிறது ஒரு அசம்ஷன், ஒரு அதாவது வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். நம்ம எவ்வளவு ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் தள்ளி வேணாலும் நம்ம செல் பண்ண முடியும். நம்ம லாங்கர் ஸ்ட்ரைக் நீங்க நம்ம தூரமா போக அதாவது இப்போ 39,400 செல் பண்ணிருக்கீங்க. இப்ப 39 நீங்க 300 செல் பண்ணீங்கன்னா மார்ஜின் கம்மி. ஆனா இதுவே நீங்க லாங்கரா போக என்ன மார்ஜினும் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். சரிங்களா? இப்ப 39,400 நீங்க வந்து செல் பண்றீங்க, 150 rupees செல் பண்றீங்க. அப்ப என்ன பண்றோம்னா 39,000 வந்து ஒரு 50 rupees இல்ல ஒரு 60 rupees இருந்தா அதை பை பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகுனா இதை நேக்கடா நம்ம செல் பண்றப்போ நமக்கு வந்து மார்ஜின் 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல வரும். சரிங்களா? ஆனா இதுவே நீங்க ஹெட்ஜ் பண்ணி பண்றப்போ நம்ம மார்ஜின் கம்மியாயிரும். சரிங்களா? அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. இது வந்து 150 rupees இருக்கு, இது 50 rupees இருக்குன்னா இந்த இதை வந்து நம்ம வந்து சப்போஸ் 1 week ஹோல்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த டிஃபரன்ஸ் இந்த பிரீமியம் அதாவது 150 மைனஸ் 50 rupees எவ்வளவு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா 100 rupees இருக்கு. அப்ப 100 இன்டூ நமக்கு வந்து ஒரு லாட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 25, அதாவது வந்து 2,500 rupees கிடைக்குது. அதாவது நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 25,000 rupees. நம்ம இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் வரக்கூடிய ரிட்டர்ன், இது நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு அசம்ப்ஷன் ரிட்டர்ன் நம்ம லைவாவும் பார்த்துடலாம். சரிங்களா? அப்ப என்னன்னா இதோட அசம்ப்ஷன் ரிட்டர்ன் வந்து நம்ம 2,500 rupeesனா எவ்ரி வீக் நமக்கு ஒரு 10% வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மூலமா பண்ண முடியும். சரிங்களா? இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து செல் சைட்ல. சரிங்களா? இப்ப வந்து மார்க்கெட் என்னதுன்னா இப்ப லாஸ்ட் வீக் பாருங்க மார்க்கெட் அக்ரெசிவா பேங்க் நிஃப்டில ஃபாலோ ஆச்சு. சரிங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கலாம்னா ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம கால் ஆப்ஷனை, சரிங்களா, அந்த கால் ஆப்ஷன் வந்து ஓடிஎம் கால் ஆப்ஷன் நம்ம செல் பண்ணிக்கலாம். செல் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து ஃபர்தர் 400 பாயிண்ட் 300 பாயிண்ட் தள்ளி இருக்கக்கூடிய அந்த கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணிடுறோம். அப்ப இது ஹெட்ஜ் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா? அப்ப நம்ம என்ன நம்ம ரிஸ்க் வந்து லிமிட்டடா இருக்கு, அதே மாதிரி நம்ம ப்ராஃபிட்டும் வந்து லிமிட்டட் தான். சரிங்களா? ஏன்னா இப்ப நீங்க வந்து 150 rupees நீங்க வந்து நேக்கடா செல் பண்ண நாளைக்கு மார்க்கெட் எவ்வளவு தூரம் வேணா மேல போகலாம். அப்ப அது ஃபுல் ரிஸ்க் வருது பாத்தீங்களா? அதுக்கே என்ன பண்ணிடுறோம்னா ஒரு 400 ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் தள்ளி நம்ம திரும்ப அதே கால் ஆப்ஷனை பை பண்றப்போ, இதை நான் சொல்றது கால் ஆப்ஷன், மார்க்கெட் வந்து ஃபால் ஆச்சுன்னா, சரிங்களா, மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் ஃபாலிங் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், ஓடிஎம் இருக்கிற கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல ஒரு 400 தள்ளி இருக்கக்கூடிய அந்த கால் ஆப்ஷனை வந்து நம்ம திரும்ப பை பண்ணிடுறோம். செல் பண்ணி பை பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் செல், அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் ஆகுறது பை பண்றோம். இதுதான் ஸ்ப்ரெட். இது வந்து கால் ஸ்ப்ரெட். சரிங்களா? இதுலயும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் மார்ஜின், சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். சரிங்களா? இதுக்கு அடுத்து வந்து பாருங்க, இது வந்து நியூட்ரலுக்கானது. சரிங்களா? இப்ப அது நியூட்ரல் அப்படின்னா மார்க்கெட் மேலேயும் போகல, இப்ப மார்க்கெட் கீழேயும் போகல, ஒரு சைட்வேஸ் மூவ்மெண்ட்ல இருக்குன்னா அப்ப என்ன பண்ணலாம், நான் வந்து டபுள் ஸ்ப்ரெட் எடுக்கலாம். சேம் இப்ப கால் என்ன பண்ண போறோம், இப்போ நமக்கு வந்து ஓடிஎம் இருக்கக்கூடிய கால் ஆப்ஷன் செல் பண்ணிட்டு ஓடிஎம் இருக்கக்கூடிய கால் ஆப்ஷன் பை பண்றோம். சேம் இந்த சைட் ஓகேங்களா, டவுன் சைட்ல ஓடிஎம் புட் ஆப்ஷன் செல் பண்ணிட்டு ஓடிஎம் கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணிடுறோம். நம்ம டபுள் சைட் பண்றதுனால நமக்கு மார்க்கெட் சைட்வேஸா மூவ்மெண்ட் ஆகுது பாத்தீங்களா? அப்ப ரெண்டு பக்கமே நமக்கு அது ப்ராஃபிட் வரும். ஓகே, இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் ஏதாவது இருந்து அப்படின்னா நீங்க சாட்ல பிங் பண்ணலாம். If the participant need to explain in English, please ping it in the chat section so I can explain the same strategy in English also. சரிங்களா? அதாவது இந்த கால் அண்ட் புட் ஸ்ப்ரெட்ங்கிறது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஸ்ட்ராட்டஜி. சரிங்களா? நம்ம டெய்லியுமே மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் பிரகாரம் டிப்ளை பண்ணலாம். இல்ல 1 வீக் உங்களுக்கு அந்த ட்ரெண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா அந்த 1 வீக்குக்கும் நம்ம வந்து இதே ஸ்ட்ராட்டஜி டிப்ளை பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஓகே, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கால் அண்ட் புட் ஸ்ப்ரெட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரெண்டை தெரிஞ்சுக்கணும். அது மார்க்கெட் வந்து பை அல்லது செல் அல்லது நியூட்ரல் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து எப்படி ட்ரெண்ட் மூவ்மெண்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பில்ட் பண்ணணும். இப்போ வந்து பை, அதாவது ட்ரெண்ட் வந்து புல்லிஷ் அப்படின்னா நம்ம வந்து புட் ஸ்ப்ரெட் எடுக்கிறோம். நம்ம ட்ரெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து மார்க்கெட் ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து கால் ஸ்ப்ரெட் எடுக்கலாம். சரிங்களா? நியூட்ரலா இருக்குன்னா நம்ம வந்து டபுள் ஸ்ப்ரெட் எடுக்கலாம். ஓகே, இது எப்படி ட்ரெண்டை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து விக்ஸ் யூஸ் பண்றோம். சரிங்களா? இந்த விக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு நம்மளோட அழகான மொமெண்டம் இண்டிகேட்டர். மார்க்கெட் வந்து எப்படி ட்ரெண்டை வந்து நம்ம ஈஸியா காட்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு இண்டிகேட்டர். அதாவது விக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் 1% அப்படி அப்படின்னா நம்ம கால் ஸ்ப்ரெட் போயிருக்கணும். இதுவே வந்து நம்ம சேம் வந்து கிரேட்டர் தென் -1%, அதாவது வந்து அந்த விக்ஸ் ஹெவியா ஃபால் ஆகுது, சரிங்களா, அது 1%க்கு டவுன் அது வந்து ஹெவியா ஃபால் ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து புட் ஸ்ப்ரெட் எடுக்கணும். இது விக்ஸ் இன் பிட்வீன் 1% டு -1% ரேஞ்சுனா மார்க்கெட் சைட்வேஸ், அப்ப நீங்க டபுள் ஸ்ப்ரெட் எடுக்கணும். சரிங்களா? இது வந்து ட்ரெண்ட் நம்மளால ஈஸியா காட்ச் பண்றதுக்கான வழி. நீங்க எந்த இண்டிகேட்டர் போக வேண்டியதுல ஜஸ்ட் நீங்க விக்ஸை யூஸ் பண்ணி
நம்ம டெய்லி மார்னிங் இப்போ 9:15 இருந்து 9:30 வரைக்கும் அனலைஸ் பண்ணுங்க. விக்ஸ் வந்து எந்த பர்சன்ட்ல இருக்கு, நமக்கு ஒரு 1% இருக்கா இல்ல 2% இருக்கா? இப்போ 1%க்கு மேல இருந்து என்ன பண்ணலாம்? அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா மார்க்கெட் ஃபால் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? விக்ஸ் எப்பவுமே விக்ஸ் ரைஸ் ஆகிட்டே இருந்தா மார்க்கெட் ஃபால் ஆகும். சரிங்களா? பேரிஷ் மார்க்கெட். இதே விக்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து இறங்கிட்டே இருந்ததுன்னா அது புல்லிஷ் மார்க்கெட். மார்க்கெட் என்ன ஆகும்? மார்க்கெட் ஏறிட்டே இருக்கும். அப்ப புட் சைடு போய் செல் பண்ணணும். சரிங்களா? இதுவே வந்து விக்ஸ் வந்து 1% to -1% ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்தா ரெண்டு சைடுமே செல் பண்ணலாம். அன்னைக்கு என்ன ஆகும்? மார்க்கெட் டபுள் சைடு மூவ்மெண்ட் ஆகும். மேலே போகும் கீழே வரும். அப்ப ரெண்டு சைடுமே கரைஞ்சிடும். எப்ப இதெல்லாம் 1% to -1% இருக்குன்னா 90% வந்து எக்ஸ்பிரி டேஸ் இருக்கும். எக்ஸ்பிரி டேஸ் ஒரு ஆஃப்டர் 12 o'clock பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே கரையும். அப்ப நீங்க பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் விக்ஸ் எந்த சைடு மூவ்மெண்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத நீங்க அழகா என்ன பண்ணிக்கலாம். நீங்க அந்த சைடு கூட பொசிஷன் எடுக்கலாம். இல்ல நீங்க டபுள் சைடு எடுக்கிறதுக்கு அந்த விக்ஸை நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க. எக்ஸலண்டா இருக்கும். அதே மாதிரி எவ்ரிடே மார்னிங் 9:15 to 9:30 கழிச்சு அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேபிள் விக்ஸ் தான் பார்க்கணும். 9:15 ஓபன் பண்ணோட விக்ஸ் வந்து அப்ரப்டா மூவ்மெண்ட் ஆகும். அதை நீங்க கவனிக்க பண்ணக்கூடாது. 9:15 to 9:30 சரிங்களா? நமக்கு ஒரு விக்ஸ் வந்து அதாவது நமக்கு வந்து எந்த பர்சன்டேஜ்ல இருக்கு, விக்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆயிட்டே இருக்கா இல்ல ஸ்டேபிளா இருக்கா, சரிங்களா? இல்ல விக்ஸ் வந்து இறங்குதா, இதை நீங்க பார்த்துட்டு சப்போஸ் எப்படின்னா இது மோஸ்ட்லி நமக்கு 1% to -1% மோஸ்ட் டைம் இருக்கும். அப்ப ட்ரெண்டிங் ஆகிற சமயத்துல என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எக்ஸப்ஷன் அந்த 1% பிரேக் அவுட் ஆயிட்டு என்ன ஆகுங்க, அது வந்து 9:30 கழிச்சு 2-3% போகும். சரிங்களா? ஓகே, இதுல வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? அதுல if you have any doubt just you can ping it in the chat section so I can explain this the strategy one more time. Okay, today what we have discussed, we discussed about the call and the what is the put spread, because last two sessions what we discussed, we discussed on the breakout strategies and the calendar spread and the investment come and the trading strategy. Okay, so this session what we are going to discuss, we already discussed in the Tamil, so I just what you call say it in English also. We discussed about the call and put spread. Okay, so what is the call and put spread? Basically what we do, we buy the call or put and we sell the call or put. Okay, there will be the two options we'll just handle in the put spread and the call spread. Say for example the trend is in bullish. Okay, suppose the bullish means what, market is keep on going higher and higher. In that case what we will do, we sell it in the opposite side, that is the put side. Okay, same as like that. Suppose if the market is in the sell side, falling side, okay, we will sell it in the call side. Okay, suppose if the market is not moving anywhere, if it is in a neutral condition, what we'll do, we sell it both sides, both call and the put side. Okay, I'll show you with the example here. Say for example the market is in a heavy bullish trend. Okay, we can see Fridays is a heavy bullish trend. So what we have to do, we have to sell the near option, okay, and buy the far option. Okay, we sell the near call near put option and buy the far put option. Say for example Bank Nifty that is trading 39,700. So what we have to do, we have to buy the very far. Okay, first leg what we do, we sell the 39,400 the put option. Example, if it is in 150, sell it and just buy the further option. There is a suppose it is 39,400 means we sell it away, further away there is 39,000, or we can sell what 38,500 also we can sell. More we sell. Okay, suppose if the difference between the first buy and the sell is very high, then our margin also will just keep on increasing. We have to keep it in the mind, because the spreads the spreads are profitable when you're trading in the large quantity with the minimum strikes. Don't go very further by because I see client they sell it at 150 and buy it in the 2 rupees. In that we won't get the higher margin benefits. Okay, so we have to sell it most daily 300-400 strike price away. So here in the example I sold what I done, market is trading 39,700, so 300 strike price below 39,400 I sold the put option and brought 39,000 same put option. So if it is trading 150, so that will be trading 50 rupees. If I carrying for the whole week, the profit I am getting is what called 2,500 rupees for a margin of 25,000 rupees. Okay, this is absolutely a 10% return for this strategy. Okay, same for the
sell trend. Suppose the market is in a sell trend. Okay. So what we have to do? We have to sell it opposite. Market is falling, right? So we sell it in the call option. Basically, we are gathering the what you call theta decay in the options. Okay. Theta is that there is a time decay. The more time just would keep on traveling, we get the what you call the time is getting eroded. The time will just would erode the what you call option very faster. Plus, we have the what you call momentum swings because the market is falling. What will happen? All the what you call we can see all the what you call the premiums in the option will just fall very much. Okay. Here in the market, suppose the market is in the sell side, what we have to do? We have to sell it in the opposite side. That is a call side. Say for example, Bank Nifty that is suppose if it trading 13,700, sell the 40,000 call option and buy the 40,400 same call side call option. Same in the case, actually we are getting the 100 rupees premium. We are collecting 100 rupees into what 25. That is a one lot of Bank Nifty. So we are getting 2,500 rupees for a margin of how much? That is a 25,000 rupees. Because when we are hedging, our margin is very less. And the third case, suppose if the market is neutral, it's not moving anywhere, right? So in that case, we can sell at both sides. We can sell at call side, we can sell at the put side. Okay. So how we can gauge the trend? So this is what the main question. We can use indicator also. So plus what we have to do, we have to see the VIX. Okay, VIX is a very good indicator. So what it will do? Suppose if the VIX is higher than 1%, okay, higher than 1%, it means that market is in a heavy bearish. So what in the case we have to do? We have to sell the call side. If the VIX is in falling, right? That is lesser than what you call 1%. Okay, less than what minus 1%. What we have to do? We have to sell it in the put side. It means that market is heavy bullish. If it is in the range of 1% to minus 1%, we sell it both sides. Okay, so this all the call and put spreads. Okay, I will show our indicator also. The plus we have the referral system. Suppose we are opening the referral through the referral link. So we have the benefit of our indicator. I will show our indicator. So you can guard the trend very easily. The plus you can use the VIX also. So when you're using both the VIX and our indicator, you can guard the system very faster. Okay, up to this, do you have any doubt? Okay, the currently what I'm doing, I'm sharing our vertical indicator, buy sell indicator. Okay, video link will be given later, right? Video link, actually we have our YouTube channel also. The plus our website, I will share my website, okay, and the phone number. By Tuesday, you can just contact me. I can give the vertical the complete video link, so you can able to follow up also. Okay. Our website is babajirobotrade.com. 989408855. This is my number. So when you're WhatsApping on the Tuesday, okay, I can share the link for this video. Okay. Okay, we'll explain our chart system. Okay. So we use our MT4 chart. Okay. It will indicate the trend. Okay. Where there is a momentum swing, where we are getting buy, where we are getting sell. So what we are going to do, we can see this is the Friday session.
So Friday morning we got the first buy call. So we leave the first sell call and go for the first 10. Okay, because we trade after the 15 minutes. Okay, after 9:30. You can see after 9:30 we got one buy call. So in this example I told you, suppose if it is in a buy side, indicator giving buy, and the VIX is what? VIX is falling. Then what we do? We have to do the put spread. Put side we have to sell and buy it 400 strike price away. We get the profit. See here, actually market rallied heavily, and we could have made the profit, right? Say for in the last call we got a sell call. So what we do? We have to exit the put spread, and we have to do the call spread. Very simple, right? Uh, so, uh, so, so this indicator we are selling for 2,000 rupees. The people opening through our referral, so they get this indicator free. They have to pay only 400 rupees for the data fee. Okay, பாருங்க இது வந்து எங்களோட இண்டிகேட்டர், சரிங்களா? இந்த இண்டிகேட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கிரீன் அண்ட் வந்து ரெட் ஏரோஸ் வரும். அதுல இது கிரீன் ஏரோ அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து புல்லிஷ், ஓகேங்களா? நமக்கு வந்து ரெட் ஏரோங்கிறது இது வந்து பியரிஷ், சரிங்களா? இப்ப வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி நம்ம இன்ட்ராடே பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்ட்ராடேக்கு என்ன பண்றோம்? நம்ம ட்ரெண்ட் தெரியணும், சரிங்களா? அப்ப ட்ரெண்டுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நமக்கு விக்ஸா ஃபாலோ பண்ணணும். செகண்ட், நீங்க இந்த ட்ரெண்ட் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப விக்ஸ் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் வருதுன்னா மார்க்கெட் என்ன போகுதுங்க? பியரிஷ் ஃபாலோ ஆக போகுது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? we have to sell it in the கால் சைடு செல் பண்ணணும். இதே மாதிரி பாருங்க, இப்ப நமக்கு வந்து ஏரோ மார்க் இருக்கு, இப்ப பை ஏரோ மார்க் இருக்கு. நம்ம விக்ஸையும் பாக்குறோம், ரெண்டுமே மேட்ச் ஆயிருச்சு, போத் மேட்ச், ஓகேங்களா? ரெண்டு மேட்ச் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம்? we just go for the புட் சைடு செல் பண்ணணும். பை ஏரோ மார்க் இருக்கு, விக்ஸ் வந்து ஃபாலோ ஆயிருக்குன்னா என்ன பண்ணணுங்க? நம்ம என்ன பண்ணலாம்? டைரக்டா வந்து நம்ம புட்டை செல் பண்ணலாம். நேத்து வந்து ஃப்ரைடே கிட்டத்தட்ட 6% ஃபால் ஆச்சு, ஓகேங்களா? 6% விக்ஸ் ஃபால் ஆச்சு. அப்ப நமக்கே தெரிஞ்சிருது மார்க்கெட் என்ன போகுதுங்க, ஹெவியா வந்து புல்லிஷ் ஆயிருச்சுன்னு தெரிஞ்சது. அப்ப என்ன பண்ணலாங்க? பை இருக்கு, அங்க விக்ஸும் ஃபால் ஆயிருச்சு, என்ன பண்ணிக்கலாம்? டைரக்டா புட் சைடு எடுத்துடலாம், ஸ்ப்ரெட் எடுக்கலாம். அப்ப வந்து நமக்கு ஒரு ட்ரேட் கிடைச்சிருச்சுங்களா? மார்க்கெட் பாருங்க, உங்களுக்கு சிக்னலா கிடைக்கல, உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஈவினிங் வரைக்கும் அது வந்து புல்லிஷா தான் இருக்கு. அப்ப அந்த பொசிஷன் அப்படியே நீங்க விட்டுடலாம், இல்லைன்னா நீங்க ரோல் ஓவர் பண்ணலாம், சரிங்களா? இப்ப இந்த நிஃப்டினா நீங்க எவ்ரி 150 பாயிண்ட் மூவ்மெண்ட் ஆக நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரைக்கை வந்து என்ன பண்ணலாங்க? 100 பாயிண்ட் நீங்க அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம். இதே வந்து இப்ப செல்லாதுன்னு வச்சுக்கலாம், அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இந்த சைடு நம்ம கால் ஆப்ஷன் ஸ்கொயர் அப் பண்ணிட்டு டைரக்டா நம்ம வந்து அதாவது நம்ம இந்த பக்கம் ஒரு புட் ஆப்ஷன் ஸ்கொயர் அப் பண்ணிட்டு கால் சைடு செல் பண்ணணும். ஏன்னா மார்க்கெட் ஃபால் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுங்க? காலோட பிரீமியம் டிகே ஆகும், இறங்கும். அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? காலை செல் பண்ணி அவுட் சைட் பை பண்ணணும். எதுக்காக பை பண்றோம்னா மார்ஜின் பெனிஃபிட்டுக்காக இதை பண்றோம், சரிங்களா? Okay, இப்போ நீங்க already account, if the people already have the account, this indicator we are giving it for 2,000 rupees with the data feed. I will give you a number so they can take the subscriptions. Okay, my name is Babaji Kumareshan and our website is babajirobotrade.com. அதாவது இங்க ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி இது ஒரு இன்ட்ராடே ஸ்ட்ராட்டஜி, நீ பொசிஷன்லாம் பண்ணலாம். எக்ஸலன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. நானே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஓப்பனாவே எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் நானு. இது நீங்க எக்ஸலண்டா யூஸ் பண்ணலாம், சரிங்களா? Okay, this indicator having accuracy, okay, more than about 85%. Okay, because here if you're using indicator when you spread, okay, even with the 85% accuracy we can make profit. Okay, so there is not a 100% accuracy we need in this strategy. If it is 85%, because we need to know the trend. Okay, plus we are using the VIX. So when both combine, then the accuracy will come to 100%. Okay. Okay, we'll just explain you the same indicator in the word English. Okay, see here we are getting the buy sell. Okay, we are first getting a buy signal and the sell signal. So green is for buy and red is for sell. So when we are getting after 15, we have to wait for first 15 minutes. We should not directly go and enter in the first 15 minutes of the session. Okay, so after 9:30, see here we are getting the buy arrow. Okay, what we have to do? So once we get the buy arrow, okay, we have to take this side. Where we have to take? We have to sell the put. So buy means sell the put, and if you are getting a sell, we have to sell the call. Okay,
So here what we have to do, suppose if you are getting a sell arrow, for Nifty, we have to sell at least about 200 points away. For Friday to up to Friday, Monday, Tuesday, at least 150 points away. First, we have to sell the option and just buy it at least about 100, 200 price away, buy the leg. Okay. We can differentiate. We can adjust the strikes. Okay. So for the buy arrow mark, what we have to do? We have to do it in the put side. For the sell arrow mark, we have to do it in the call spread. Okay, the call side we have to sell it. So after 9:30, first we are seeing the arrow mark. So arrow mark plus Vix, because already I just given the guidelines how we have to use the Vix. If Vix is above plus above 1%, okay, that's a positive 1%. It means that market is bearish. Okay, market bearish plus the sell arrow. Directly we are going for where? We have to sell the call side, call spread. We have to sell and buy. Okay. If you are getting bullish, there is a buy arrow plus the falling mix. There is a minus percentage, minus 1%, like 2%, 3%. Then just go for the put side. Okay. For this indicator, the people already having the Allies Blue account. Because offer is not applicable for the Allies Blue. The people already having the account, this buy sell indicator, that is a chargeable, that is 2,000 rupees for 1 month, and for 1 year it will be 15,000 rupees. If the people if you're opening a new account through a referral, so we have the referral system also in the Allies Blue. If you're opening account through a referral, it will be indicator will be completely free. Only the fee charge you have to pay. That's all. For the subscription, if you have any doubt or query in this strategy, you can call my number or you can send me in the WhatsApp. Okay, 98940-8855. Okay, my name is Babaji Kumareshan. Okay, this is our website. Up to this, you have any doubt? Okay, இதுவரைக்கும் ஏதாவது டவுட் ஏதாவது இருக்குங்களா? இப்போ நான் கொடுத்த இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஸ்ட்ராட்டஜில உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஏன்னா இதை நீங்க வந்து இன்ட்ராடேக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், சேம் வந்து பொசிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஓகே, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பக்கம் பொள்ளாச்சி. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் திருப்பூர்ல இருந்து இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சி வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. சரிங்களா? Basically I am from Tamil Nadu, Coimbatore. Okay, up to this, do you have any doubt? Because this is a very excellent strategy, because I am personally using this strategy and I just would be recommending to all of our clients, because here the risk is very limited, because we know the trend, right? So we know market is going where the market will move, plus we have the excellent what you call VIX, right? So VIX plus this indicator makes the magic. Okay, up to this, if you have any doubt, just you can put it in the chat section. If you have any doubt in the spread, how you have to take the spread, or how we can adjust the spread, or do you have any doubt in the indicators? Please put it in the chat section. So I just explain one more time. Okay, how to check the VIX value? So what we have to do? We have to open the particular Allies Blue terminal, right? So Allies Blue, they have the new platform, that is the A3, right? A3.Allies Blue. Okay, please open. Suppose if you are already a customer of the Allies Blue, if you already opened that Allies Blue account, please open that account. In the top, they already given the India VIX. It's so simple. There is no searching anywhere, right? Okay, we'll share you the screen so you can understand. Okay, where is the VIX now? In just a minute. Okay, able to see my screen? Okay, see here in the top we have India VIX. The first we have Nifty 50 and Nifty Bank and Sensex, and the fourth column we have the India VIX. So just open the graph.
Okay, the time frame for the chart we have to follow is 15 minutes. Basically, we are following 15 minutes in the chart. Okay. Okay, see here what happened yesterday. This is the Friday. Everyone able to see the chart? இப்போ நான் சார்ட்டை ஓபன் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த சார்ட் தெரியுதுங்களா? இது இந்தியா விக்ஸோட சார்ட் இது. ஓகே, இங்க பாருங்க, இந்த சார்ட்ல வந்து எஸ்டர்டே வந்து பாருங்க நமக்கு ஒரு ஹெவியான நமக்கு ஒரு ஃபாலிங் கேண்டில், ஒரு விக்ஸ்ல வந்து ஒரு ஃபாலிங் கேண்டில். எவ்வளவு பர்சன்ட் பாத்தீங்கன்னா 6%. சரிங்களா? அப்ப 6% நமக்கு விக்ஸ் ஃபால் ஆன என்ன ஆகுங்க? மார்க்கெட் என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷூட் ஆகும். மார்க்கெட் புல்லிஷ் ஆகும். சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகுனா நமக்கு அந்த கேண்டில் விக்ஸ் வந்து ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு மொமெண்டம் எந்த சைடு போகுங்க? மார்க்கெட் வில் கோ ஆல்வேஸ் புல்லிஷ். இப்போ வந்து நமக்கு விக்ஸ் ரைஸ் ஆக என்ன ஆகும்? மார்க்கெட் ஃபால் ஆகும். சரிங்களா? அதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கேன், நம்மளோட ரூல்ஸ் பிரகாரம் இண்டிகேட்டர் பைசல் இருக்குது. சரிங்களா? பிளஸ் we have to follow the VIX plus the indicator we have to follow it. So these are rules for the call and spread. Okay, the currently in the screen, okay, I am showing the India VIX. Okay, because for the call and put, okay, I have shown the buy sell indicator. Okay, we have to follow the indicator plus we have to use the VIX because the indicator giving 85% accuracy result, plus when you are making the VIX it will be 100% complete. Okay, because our strategy from the beginning, because I stayed on the vertical, the call and put, how we have to take the VIX. VIX is a very good indicator when you are just about to take position, because it won't it will give what the perfect result, right? So that's why what we have to do, we have to see, okay, every morning after 9:30 when you're logging to the Allies Blue terminal. So in the top they'll give the India VIX. If it is 1% and above, plus I'm saying positive 1%, okay, positive 1% and above, it means that market is bearish. We have to attend the call spread. So what is call spread? We have to sell the far away call option, okay, and we have to buy further away. That's suppose if the market is 40,000 rupees, we are selling 40,000, say for example 300, 200, and we are buying 40,500. Very far out of the money, we are buying it and selling the little bit out of the money. Okay, so in that case what we will do, when the market start falling, both the leg of the call premium will just fall very fast. Okay, the nearby OTM will fast very much, and further away OTM will just fall according to the vertical. They have the alpha and the beta values. Okay, so because the nearby OTM we sell it at the high premium, we collect more, right? More premium. Say for example, if we sell at 150 and very far OTM we are buying at 50 rupees, when the combined premium dropping the value, okay, we collect the profit. So this is the vertical. This is what this side we are doing in the call spread. Same in the, suppose the VIX is what you call VIX is rising, right? VIX is rising, market will fall, you can sell it in the call side. If the VIX is what you call VIX is rising, we have to sell it in the put side. So we have to use this indicator because I told you after 15 minutes we have to see the indicator trend plus the VIX trend. Okay, VIX don't have any time frame because I am showing in the daily chart, right? Because after 9:30, whatever the VIX level, we have to just take it. That's all. Okay, up to this, do you have any doubt? Okay, இப்போ நான் சொன்ன வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ओके, हिंदी में एक्चुअली मैं थोड़ा इतना बोल नहीं सकता हूँ, राइट? बट अभी एक्चुअली आप तो चार्ट पहले आप तो चार्ट कंपेयर करना पड़ेगा, राइट? ये चार्ट में आप तो चेक कीजिए, हमारे चार्ट से वी आर गिविंग बाय सेल एरो मार्क, ओके, एरो मार्क प्लस आप तो विक्स दोनों आप तो कंपेयर किया तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा आज का ट्रेंड क्या है, राइट?
अगर there's a market जैसे ऊपर चल रहे आर द नीचे चल रहे, हम एक्चुअली विक्स प्लस हमारे इंडिकेट हम तो दे रहे ना, वो दोनों के साथ आप तो 100% गार्ड कर सकता हूँ. ओके ये चेक कीजिए, ये हमारा इंडिकेटर राइट. इसमें ग्रीन मतलब वी हैव टू गो फॉर पुट स्प्रेड. ओके पुट तो द पुट हम तो सेल करना है. अगर हमको देयर इज अ सेलिंग एरो मिल रहा है, दैट इज अ रेड एरो मिल रहा है, हम क्या करना है, विक्स भी कंपेयर करना है. द प्लस हमको देयर इज अगर देयर इज अ सेलिंग दिख रहा है, देन वी हैव टू गो फॉर द कॉल स्प्रेड. ओके कॉल स्प्रेड मतलब हम तो बाई नहीं कर रहे राइट, हम तो नियर बाई ओटीएम हम तो सेल करने के बाद ऊपर से थोड़ा ऊपर से द कॉल हम तो सेल एंड द बाई लेना है राइट. बिकॉज हमारी द सेल का कॉल ऑप्शन क्या हुआ, एक्चुअली वो ज्यादा प्रीमियम आएगा ना. तो अगर मार्केट एक्चुअली नीचे गिर रहा है ना, उस समय दोनों प्रीमियम एक्चुअली गिरता है राइट. सो इसी समय वो डिफरेंस प्रीमियम हमको प्रॉफिट में आएगा. ओके द फर्स्ट थिंग आप तो चेक करना है दैट इज अ ट्रेंड. ओके आज का ट्रेंड क्या है, इसके लिए हम तो एक्चुअली सिग्नल दे रहे हैं. ये सिग्नल एक्चुअली 2000 रुपया आएगा, दैट्स पर महीने के लिए. सो फॉर द पीपल ओपनिंग एलिजिबल अकाउंट थ्रू रेफरल राइट. अगर अगर जैसे ना हमारी रेफरल से आप तो जैसे अकाउंट एक्चुअली ओपन करें ना, उसी समय आपको ये इंडिकेटर फ्री में मिलेगा. नहीं है तो एक्चुअली 2000 रुपीज आएगा ये इंडिकेटर के लिए. डेटा फीड प्लस इंडिकेटर 2000 रुपया आएगा. इसमें आपको इंडिकेटर we get the indication that's a buy or sell. Okay green matlab that is a buy bullish momentum right. रेड मतलब दैट्स अ बेरिश मोमेंटम. द पहले हम तो ट्रेंड वॉच करने के बाद विक्स के साथ एक्चुअली वी हैव टू जस्ट फिक्स द ट्रेंड. ओके अगर देयर इज अ फिक्स तो एक्चुअली वो डिफरेंस में नहीं आ रहा है. ओके देन वी शुड नॉट टेक पोजीशंस. Okay we will give the demo will be 1 day demo will be there. Okay we'll send you our vertical website link. Okay after download just you can send me the message in our WhatsApp, that is the 98940 8855. Okay this is a website. In the website we are given the MT for setup. Okay so just install the setup. After that just send me a message in our WhatsApp, that's the 98940 8855. Okay my name is Babaji Kumareshan. So you can send me a text for the demo. Okay I can give you the demo for 1 day. So you can watch for demo for 1 day and you can take the subscription. The people want to take a direct subscription, so they can just they can make the payment. So I can just install all the software in your desktop. Okay up to this do you have any doubt? Okay இப்போ நான் சொன்னது பிரகாரம் ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க வந்து நீங்க சாட்ல கேட்கலாம். இது ஒரு எக்ஸலன்டான ஸ்ட்ராட்டஜி. இது நீங்க இன்ட்ராடேக்கு யூஸ் பண்ணலாம், நீங்க அந்த பொசிஷனல் ட்ரெண்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? இன்ட்ராடேக்கு நம்ம வந்து 15 மினிட்ஸ் ஃபாலோ பண்றோம். இது நீங்க பொசிஷனா இருந்தா நீங்க வந்து டைம் ஃப்ரேம் 30 அல்லது ஹவர்லி வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு அது தெரிஞ்சிடும். உங்களுக்கு வந்து எப்படி நீங்க லாங்கர் டியூரேஷன் ஹோல்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா சில பேர் 1 டே 2 டே ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. சில பேர் நீங்க லாங்கர் ரேஞ்சு கூட அது நீங்க நம்ம வந்து ஃபுல் வீக்கும் பார்த்தா ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க ஃபுல் வீக் ஹோல்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் நிஃப்டியோட ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் லெவல் அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் லெவலுக்கு அந்த பக்கம் தான் செல் பண்ணணும். சரிங்களா? Okay we have another 5 more minutes. So if you have any doubt, so just you can ping in the chat section. In the last two in the last 3 sessions we discussed the breakout trading, plus we discussed the calendar spread, plus the investment income strategy. So in this session we discussed on the call and put spreads.
Okay, this for the VIX. So people want to take a note of it. So please take a note of it for the VIX. 1% above, that's a call spread. Minus 1% and below, we have to just go for the put spread. 1% within a range, just take it in the both sides. Okay, video will be available on the Tuesday. So you can contact me in the WhatsApp number. There's a 98940885. So I'll give you the video link. The same session video link. I just give it in the Tuesday session on Tuesday. So for the subscription also, you can contact my number 98940885. So the people don't have the eligible account, I will give you the referral link. So when you're opening the account through a referral, this buy sell indicator worth 2,000 rupees will be completely free. Only you have to pay 400 rupees for the data fee. If the people already having the account, right, for them actually indicator, because we are selling at what 2,500 rupees. For the attendees, it will be 2,000 rupees for 1 month. Okay, we'll just explain you one more time. Okay. The first thing, okay, we came to the market to make profit, right? So if we want to make profit, we have to follow some strategy, right? So this is one of the strategies. This is the best strategy. Okay, I can say this is based on the trend, right? First we have to know the trend, and we have to just deploy the strategy. The first, there will be three type of trend. One is the bullish, bearish, and the neutral trend. Okay, so bullish means here we have to take the put spread. If it is in a bearish, we have to take the call spread. If it is a neutral, just attend both. We have to take on both sides. Okay, see here, if the market is bullish, okay, so we have to attend the put spread. Okay, how we know the so we can know the trend by the indicator plus the VIX. Okay, so if the indicator giving a buy, okay, and the VIX is what called VIX is falling, it means the market is bullish. So what we have to do, we have to attend the put spread. We sell nearby OTM put option and just buy it further, far away put option. Say for example, bank T what 39,700, sell it 39,400 and buy it 39,000. The difference in the premium we collect it. Okay, more we sell. Suppose if you have in the account near around 3 lakh rupees, we can sell around 11 lot or about 10 lots of the bank nifty. For the 10 lot, okay. So if the bank nifty is bullish, okay, if the bank nifty is bullish, we are taking the put spread. We attend on the 10 lots. Here I shown example for the carry forward trade for the whole week for the margin of, because when you hedge it, margin will just come down very much. Okay, margin only 25,000 rupees. We are taking 1 lot. We are making a profit of 2,500. Say for example, we are doing intraday. Okay, if we have the around 2 lakh or 3 lakh margin, we can sell. We can just take the same strategy in the 10 lots. Okay, what will happen here?
Instead of going for 100 rupees, even if you are getting 10 rupees, we can make this profit, right? Right. So per day, easily we are making 2,500 rupees. That because we know by using indicator plus the VIX, just attend the strategy, even 10 rupees fall, right? We collect 2,500 rupees. This is what this is a best and excellent, right? Same for the sell side. If the market is falling, what we have to do? We have to do it in the call spread. Sell it in the near OTM, buy it in the far OT. Okay. If the market is neutral, sell it both sides. We have to do a double spread, both in the call side and the put side. So how do you know the VIX? Okay, if the VIX is plus 1% and above, okay, plus 2%, plus what is 3%, go for the call spread. If it is minus 1%, okay, lesser than the minus 1%, say for example, minus 2%, minus 3%, like that, go for the put spread. If it is between this range, go for double spread. Yes, it is working in the Nifty, right? The same, because VIX is the indicator, because I shown in the chart example, there's a Nifty only. We can use it in Nifty and Bank Nifty. We can use it in the stock also. Stock having the higher momentum, right? Because usually we have to trade only the indices, Nifty and Bank Nifty. So that is the safest one. Because when you do it in the stocks, return will be very less, right? We won't get even about 5%, 10%. It will be very less. Okay, for the trend, we are using the VIX plus our indicator. It will give you the indication whether the market is moving in the top or bottom, right? Because this is a excellent vertical momentum indicator. It will show you the buy and sell. So green is for buy, okay, red is for sell. So green plus the falling VIX, we go for the put side, put spread. Okay, same for sell side. We are getting a sell arrow, okay, plus the vertical, plus the which is rising, just go for the call side, right? Call spread. It's a simple and excellent strategy. Okay, if you have any doubt, so just you can ping me in my number 989408855. And for the subscription also, so we have the Google Pay and the Phone Pay number. There's a 989408855. So once you make the payment, we can just activate in your system. So you'll get the indicator plus the data feed. So we have another 1 more minute. So if you have any doubt, so just you can put it in the chat section. Hope this everyone understood the strategy, right? From next week, everyone can just do a paper trade, right? Instead of just go for the real trade, just you can do a paper trade, right? You can make your own research on this strategy, because I just hinted the vertical where the profit is, right? So once you know where the profit is, you can take it forward very easily, right? சரிங்களா, நான் உங்களுக்கு ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா, எங்க ப்ராஃபிட் இருக்குங்க நான் ஒரு ஹிண்ட் காட்டியாச்சு. நீங்க அதுல இருந்து அப்படியே ஃபர்தரா நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம். அதுல இருந்து நீங்க அப்படியே நீங்க உங்க லாட் இன்க்ரீஸ் பண்றது, மார்ஜின் இன்க்ரீஸ் பண்றது, சரிங்களா, நீங்க அப்படியே நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பில்ட் பண்ண இது ஒரு எக்ஸலண்டான ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கும். ஓகே, லாஸ்ட் 30 செகண்ட்ஸ். ஓகே, இதோட வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னா because I given the phone number 989408855. Okay, I'll share you one more time. 989408855. Okay, it's my number. You can contact me on Tuesday, because I have to collect from the Allies Blue for the video link. One that is available
by Tuesday, I will share you the video link, right? So the people need the video link, so I can share it after the Tuesdays. Okay. Okay. First, you have to know the what to call, because we know what is the strategy. Okay. There is no drawback here because we know the trend. Okay, where the market is heading, right? Just keep the profit small. So don't just expect a big profit here, because we are doing as like a scalping. We are gauging a 10 rupee, 15 rupee intraday profit. So if you are getting a 2,000 rupees to 5,000 rupees, just book it and leave the day. Okay, don't just wait for end of the day, because market may reverse at any time, because this trend, the trend is fixed for another 1 hour. When you're trading in 15 minutes, next 1 hour trend is fixed, right? So next 1 hour when you're getting the profit, exit the strategy. அதாவது இப்ப நம்ம அவர்லி நம்ம 15 மினிட்ஸ் தான் நம்ம ட்ரேட் பண்றோம், சரிங்களா? இப்ப 15 மினிட் ட்ரேட் பண்றப்போ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஈவினிங் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஒரு 1 ஹவர் நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. 1 ஹவர் நமக்கு அது ப்ராஃபிட் வந்துடும். நீங்க புக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடலாம். அதுக்கு மேல நீங்க இதெல்லாம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை. அதுக்கு மேல உங்களுக்கு ட்ரெண்ட் நீங்க ஹோல்ட் பண்றீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? நீங்க சஃபிஷியன்ட்டா நம்ம திரும்ப வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இதுல இண்டிகேஷன், செல் இண்டிகேஷன் விழுந்துருச்சு, எக்ஸிட் பண்ணிடுங்க, சரிங்களா? Here we are getting a buy arrow and the sell arrow, right? Because this is in a 15 minutes time frame. So 15 minutes is valid for 1 hour. Okay, within the 1 hour, when we are collecting 2,500 to 5,000 rupees for 3 lakh, for the 3 lakh rupees, just exit the strategy. There is no need of waiting for till the end of the day, right? Second thing, if you are getting a reversal signal, here we are getting a buy. Suddenly, if you are getting a sell signal, exit the strategy and just do a reanalyze where the VIX is moving, whether the VIX is in the same plus or minus territory. Okay, if the VIX is reversed very fast, say for example, morning you are saying, okay, VIX is in a greater than vertical 1%. Okay, it means that market is bearish. Suddenly there is a news is coming, because when there is a news, the news will be from like the news on vertical RBI decisions. At the time only the Nifty and Bank Nifty will move very fast, eradicate movements. Okay, so we have the economic calendar, right? So there is a website called economic calendar. So there we can see wherever when we are getting the vertical RBI news. Okay, so on the day, mostly RBI news will come in the afternoon. Okay, mostly on expiry days. So that's why there they will make the vertical 50 paisa will go to 500 rupees. That magic will happen only on the when the vertical RBI news is coming on Thursday. Okay. Yes, we can use the Bank Nifty and the Nifty. So both we recommend to trade the spread only on Nifty Bank Nifties. Okay. So hope actually this strategy clear for everyone. Okay. If you have any doubt, you can further contact my number. Okay, thank you for everyone attending this workshop. See you in the next workshop. Okay. Okay, thank you everyone.